Hi students, in last lecture we see the elementary transformation and how to find the inverse of a matrix by using elementary transformation. How to find? So we see some steps to obtain the inverse by using elementary transformation. How to reduce the matrix to identity matrix, that is A is equal to, if there is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. So find the inverse of a matrix by using transformation method. Then by using definition of inverse, A into A inverse is equal to I. That means we have to reduce the matrix A into the identity matrix. Reduce A into I. That means identity matrix of the order 3 by 3. So first, how to reduce the matrix into identity matrix? So first we reduce A11 to 1. That means the all diagonal elements we have to make 1. All diagonal elements is 1 and the upper triangular matrix and lower triangular matrix is 0. These upper and lower triangular matrix are reduced to 0 and the diagonal elements are reduced to 1. Since we get the identity matrix which are converted from the matrix A, then we find the inverse of our given matrix. Now we see the next one method, that is inverse of a matrix by using adjoint method. In exam there will be question asking for 4 marks. Find the inverse of the following matrix by using elementary transformation method or by using adjoint method. जी मेथड तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारली आहे त्याच मेथडने आपल्याला काय करायचं त्या ठिकाणी इन्व्हर्स फाइंड आउट करायचा आहे. मग सपोज तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मेशन येत नाही म्हणून ऍडजॉइंटली इन्व्हर्स फाइंड करायचा नाही. जी मेथड त्या ठिकाणी प्रॉपर विचारली आहे तीच यूज करायची आहे. आणि सपोज फक्त क्वेश्चन असं विचारलाय की फाइंड द इन्व्हर्स ऑफ द फॉलोइंग मॅट्रिक्स, देन तुम्हाला त्या ठिकाणी ऑप्शन आहे. तुम्हाला कोणती जी मेथड सोपी वाटते, इझी वाटते ती तुम्ही त्या ठिकाणी वापरून इन्व्हर्स फाइंड करू शकता. पण ज्यावेळी प्रॉपर कंडिशन दिली आहे की ट्रान्सफॉर्मेशन वापरा, ऍडजॉइंटच वापरा, त्यावेळी मात्र आपल्याला त्याच मेथडने इन्व्हर्स फाइंड आउट करायचा. नाउ सी अवर नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स बाय ऍडजॉइंट मेथड. सो फर्स्ट find adjoint, we have to find the minor and the cofactor. So first of all, what is mean by minor? For finding adjoint of a matrix, we must know the minor of an element and cofactor of an element. Then we find the adjoint of any matrix. So first of all, how to find the minor of given matrix? So look at here, minor means what? The minor of an element Aij is a matrix. It is a matrix. Is the determinant obtained by ignoring ith row and jth column. Mata suppose for example 1 2 1 2 2 1 2 1 2. Suppose this is our matrix. Then we have to find the minor of any element. Suppose I have to find the minor of first, that is 1 1. This is A11 which is equal to 1. But suppose we have to find the minor of this element. Then what we have to do? Then ignoring ith row and jth column in which the element Aij lies. मग काय करा, ती रो आणि ती कॉलम काय करायची, इग्नोर करायची, ती डिलीट करून टाकायची की ज्या रो आणि कॉलम मध्ये तो एलिमेंट येतो. मग आता आपल्याला ह्या रोचे मायनर एलिमेंटचे मायनर काढायचे. मग तो कोणत्या रो मध्ये येतो, फर्स्ट रो मध्ये येतो. कोणत्या कॉलम मध्ये येतो, फर्स्ट कॉलम मध्ये येतो. ते काय करा, डिलीट करा आणि उरलेल्यांचा काय घ्यायचा, डिटरमिनंट. मग पहा काय मिळेल आपल्याला, शिल्लक काय राहिला 2 1 1 2. हा डिटरमिनंट सॉल्व्ह करायचा. मग 2 × 2 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3. म्हणजे हा एलिमेंट 1 चा मायनर किती मिळाला, तर तो 3 मिळाला. सपोज नेक्स्ट फॉर एक्झाम्पल, मायनर समजतात सगळ्यांना. तुम्हाला ज्या एलिमेंटचा मायनर काढायचा आहे तो एलिमेंट ज्या रो मध्ये आणि ज्या कॉलम मध्ये आहे ती पूर्ण डिलीट करायची. आता सपोज तुम्हाला ह्या 2 चा मायनर फाइंड आउट करायचा. मग 2 कोणत्या रो मध्ये आहे, सेकंड. कोणत्या कॉलम मध्ये आहे, फर्स्ट. काय करा, डिलीट करून टाका आणि उरलेल्यांचा डिटरमिनंट लिहा. मग आता काय काय उरले, 1 1 2 2.
सोडवा हा डिटर्मिनंट 2 into 2 that is 0. So minor of an element 2 is equal to 0. लक्षात येते सगळ्यांच्या? Minor of an element is obtained by ignoring or deleting the nth row and jth column in which the element lies. ज्या रो आणि कॉलम मध्ये आपला एलिमेंट आहे ती रो आणि कॉलम काय करायची, डिलीट करायची आणि उरलेल्या व्हॅल्यूजचा डिटर्मिनंट सॉल्व्ह करायचा. तर सपोज 2x2 मॅट्रिक्स असेल आपला, त्यामुळे आपल्याला मायनर हे डायरेक्ट मिळतात. आता सपोज 1 चा मायनर काढायचा आहे, मग 1 कोणत्या रो मध्ये, फर्स्ट आणि फर्स्ट कॉलम मध्ये, म्हणजे 1 चा मायनर काय आला 4. 2 चा मायनर काढायचा आहे तर फर्स्ट रो गेली, फर्स्ट सेकंड कॉलम गेला, 2 चा मायनर असेल 3. नेक्स्ट 4 चा मायनर कोण, 4 आणि हे गेलं तर 4 चा मायनर कोण 1. 1 चा मायनर 4, 2 चा मायनर 3, 4 चा मायनर 1. अशा पद्धतीने मायनर फाइंड करायला अतिशय सोपं आहे. पा ज्या एलिमेंटचा मायनर फाइंड आउट करतोय आपण ती रो आणि तो कॉलम काय करायचा, डिलीट करायचा. आणि 3x3 मध्ये असेल तर डिटर्मिनंट मिळतो आणि 2x2 मॅट्रिक्स मध्ये आपल्याला डायरेक्ट मायनर मिळून जातो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, दी मायनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, एनी जनरल एलिमेंट Aij whose minor is denoted by capital Mij. So minor of first element A11 is denoted by M11. Minor of A22 that is capital M22. This is the finding of minor. The next point is cofactor of a matrix. Cofactor of a matrix. The most important point in our chapter matrix, that is inverse. The compulsory question is asking to find the matrix of the inverse of a matrix. मग कोणतीही मेथड असेल ती पण तुम्हाला 4 मार्क्स साठी इन्व्हर्स फाइंड करायला क्वेश्चन हा नेहमी असतो. कोफॅक्टर ऑफ अ मॅट्रिक्स. सो कोफॅक्टर ऑफ अ मॅट्रिक्स इज इक्वल टू कोफॅक्टर ऑफ अ मॅट्रिक्स is denoted by capital Aij. Cofactor of a matrix, any matrix or any element is denoted by cofactor of any element Aij is denoted by capital Aij and it is defined as Aij is equal to minus 1 raised to I plus j into Mij. How to find cofactor? Aij is equal to minus 1 raised to I plus j into Mij. I plus j, that means I indicates row, j indicates column. Suppose for example, if we have to find the minor of element A21, cofactor of element A21, then minus 1 raised to 2 plus 1 here. Here we have to take addition of this and j into M21 and multiply the minor of the element M21. So here we take one example and then we write cofactor matrix. Cofactor matrix is denoted by like this, A square bracket A and J. First of all, for finding adjoint we have to first find minor of an element, then cofactor of an element, and then we find its cofactor matrix. Then we get our matrix in adjoint method. So here first we take one example. Find the cofactor matrix of A. Find the cofactor matrix A is equal to 2 4 minus 1 7. -1 7.
मॅट्रिक्सचं काय करायचं आपल्याला, कोफॅक्टर मॅट्रिक्स फाइंड आउट करायचा. So first for finding cofactor matrix we have to first find its minor and its cofactor, then we write cofactor matrix. So first of all minor, that means A11, A12, A21 and A22. So first we find minor of A11. A11 is equal to which element? There is minor of A11, that is 2. ह्या एलिमेंटचा आपल्याला मायनर फाइंड आउट करायचा. मग मायनर कसे काढतो आपण, आपल्याला ज्या एलिमेंटचा मायनर काढायचा आहे त्याची रो आणि कॉलम डिलीट करायची. मग 2 ची फर्स्ट कॉलम गेला, फर्स्ट रो गेली तर कोण होतो, 7. सो हियर M11 is equal to 7. Next we can write directly, that is M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. मग आता 4 चे मायनर काढायचे, तो कोणत्या रो मध्ये आहे, फर्स्ट आणि सेकंड कॉलम मध्ये. सो ही फर्स्ट रो गेली, सेकंड कॉलम गेला, तर मायनर काय आला, -1. नेक्स्ट M21 कुणाचा मायनर काढायचा आपल्याला, -1 चा. कोणत्या कॉलम मध्ये, तो फर्स्ट कॉलम मध्ये आणि सेकंड रो मध्ये, म्हणजे हे डिलीट झालं तर कोण राहिला, 4. M22 त्याची रो कॉलम डिलीट करा, म्हणजे सेकंड रो डिलीट केली आणि सेकंड कॉलम डिलीट केला, तर 7 चा मायनर कोण आला, 2. First we write all elements here. A112, A124, A21 -1 and A22 is equal to 7. मग फर्स्ट एलिमेंटचा मायनर किती मिळाला आपल्याला, 7. So this is minor of an element. Now we have to find its cofactor. So first A11. How to find cofactor? Aij is equal to -1 raised to I plus j into Mij. So here A11 is equal to -1 raised to I plus j, that means 1 plus 1 into M11 corresponding minor घ्यायचं त्याचं. मग A11 चा corresponding minor M11. Now look at here. 1 plus 1, 2. -1 square is 1. And M11 is equal to 7. Which is equal to 7. म्हणजे फर्स्ट एलिमेंटचा कोफॅक्टर काय मिळाला, 7. नेक्स्ट A21, A12, that is -1 raised to 1 plus 2 into M12. -1 cube, that is -1. -1 चा क्यूब हा किती असेल, -1. M21 is equal, M12 is -1, so minus minus will become +1. A21 is equal to -1 raised to 2 plus 1, -1 raised to I plus j into M21. Again -1 cube, so -1 cube again it is -1 and M21 corresponding minor is 4, so is equal to -4. Next one is A22, -1 raised to 2 plus 2 into corresponding minor. Again 2 plus 2, that is 4. -1 raised to 4, again it is 1. And M22 is 2. 1 into 2, 2. So this is our cofactor. Therefore cofactor matrix Aij is equal to 7, 1, -4 and 2. This is a cofactor of a given matrix. Now next point we see, that is inverse of matrix by using adjoint method. So by using adjoint method, adjoint means what? Here we write inverse of a matrix. What is definition of inverse? By using transformation, that is A into A inverse is equal to I, and therefore inverse of matrix by using adjoint method is equal to A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint of A.
this is a definition of inverse by using adjoint method. So this is our cofactor matrix, and adjoint means what? Transpose of cofactor matrix. Adjoint of A means what? Transpose of Aij. That is 7 1 minus 4 2. This is a adjoint of a given matrix. Adjoint means what? Transpose of a cofactor matrix. And how to find the inverse? By using adjoint, that is 1 upon determinant into adjoint of A. So here what is determinant of A? 2 4 minus 1 7. That means 2 into 7 14. 14 minus minus plus 1 14 into 1 18. Therefore inverse of our given matrix is what? A inverse is equal to 1 upon 18, that is 1 upon determinant into what is adjoint, that is transpose. 7 minus 4, 1 and 2. This is a inverse of our given matrix. 4 marks साठी क्वेश्चन असेल पा. फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्ही मायनर आणि कोफॅक्टर काढला तर ह्याला तुम्हाला किती मार्क मिळणार आहे? फुल 1 मार्क असेल. फॉर्म्युलाला 1 मार्क असेल. हा काढला तुम्ही, त्याला 1 मार्क असेल. आणि त्याच्यानंतर आपल्या डिटर्मिनंट साठी 1 मार्क असेल. तुमचे असं फुल क्रेडिट असेल. इनवर्स साठी 4 मार्क्स. अतिशय सोपे सोपे क्वेश्चन्स असतात. देर आर सो मेनी इझी क्वेश्चन्स on the adjoint method. Now we start to solve our next exercise, that is last one exercise is here. In our last one now, it is exercise 2.5. There is one more exercise there. So first we start our exercise number 2.5. If we use transformation method, then we have to take A into A inverse is I for row transformation, and for column transformation, that is A into A inverse is equal to I, and for adjoint method, this is a formula. Exercise 2.5. Apply the given elementary transformation on each of the following matrices. Apply elementary transformation here. Of each of the following matrices. That is, first example is there. 3 minus 4, 2, 2. And which operation we have to apply here? R1 interchanging to R2. In last lecture, we also studied about interchanging. So first, I consider that A is equal to 3 minus 4, 2, 2. And we have to interchange R1 interchanging to R2, and R2 changes to R1. So A is, now don't write here equal. Now these are equivalent matrices. Here we have to change R1 as to R2 and R2 changes to R1. So instead of R1 we write R2, and instead of R2 we write R1. That is 2, 2 and 3 minus 4. This is our answer. We have to interchange only R1 to R2. Now second example, let us consider matrix B. Second B. What is second matrix here? That is 2 4 1 minus 5. Which operation? C1 interchanging to C2. C1 interchanging to C2. Columns interchange करायचे आपल्याला इथे पहा. That is C1 and C2. Therefore, if we interchanging the columns, then we will get 4 minus 5. Instead of C1, we write C2, and instead of C2, we write C1. That is 4 minus 5 is the first column, and this 2 1 is our second column.
Now what is third example? 3 1 minus 1. Say matrix C also. 3 1 minus 1 1 3 1 minus 1 1 3. Which operation? Here we have to take two operations. So first one is 3R2 and then second C2 changes to C2 minus 4C1. And must be remember that at a time we take only one operation. If we take row operation, then don't use column transformation. Here first we have to take 3 times R2. That means here we have to multiply by 3. From which row? That is second row. Therefore 3R2, then C is equivalent to, we have to multiply it by 3 on R2. So don't change on R1 and R3. Write this as it is, R1 as it is. We have to multiply only R2 by 3. So 3 into 1, 3, 3 into 3, 9, 3 into 3, 3. Write R3 as it is. There is no change on R1 and R3. So the first row and third row write as it is. There is change in only second row, that is multiply by 3. So here we multiply by 3 by a third row. Now what is next operation? We have to take this operation on given matrix, not on this matrix. Which operation? That is C2 changes to. C2 changes to C2 minus 4 times C1. C2 मध्ये चेंज करायचं, C1 C3 ला काहीही करायचं नाही. So these two rows, two columns write as it is. C2 changes to C2 minus 4 C1. Therefore C. So the C1 write as it is. 3 1 minus 1. Now look at here. Which change we take on C2? That is C2 minus 4 times C1. Corresponding elements घ्यायचे. C2 minus 4 times. मग याचा corresponding C1 कोण आहे? 3. C2 minus 4 times C1. That is 1 minus 4 into 3. Next. 3 minus 4 into 1. 3 minus 4 times C1. 3 चा corresponding कोण आहे? C1. That is 1. Next 1 minus 4 into corresponding C1 minus 1. Now there is no change on C3. So write as it is. Minus 1, 1 and 3. Change is only on column C2. So take change in only C2. 3 1 minus 1, 1 minus 3, that is 1 minus 12 since it is minus 11. 3 minus 4 minus 1. Here minus minus plus 4, that is 5. Minus 1, 1, 3. Change is only in column number second, that is C2. Now next matrix is there. Transform into an upper triangular matrix by using suitable row transformation. Third matrix is there. Question number 2. Transform 1 minus 1 2 1 3 3 2 4 into an upper triangular matrix by using suitable row transformation. Convert into upper triangular matrix by using row transformation. First, let us consider A 1 minus 1 2, 2 1 3, 3 2 4.
So we have to convert the matrix into upper triangular matrix. So what is meant by upper triangular matrix? The elements which are below the diagonal elements are 0. So we have to make these 3 elements into reduces to 0. So first, how to reduce these 3 elements to 0? So first we take operation, that is R2 changes to. First we have to take reduce this 2 to 0. So R2 changes to R2 minus 2R1. R2 changes to R2 minus 2R1. Then take, when the R2 changes to, so we take change on only R2. So write 1 minus 1 2 as it is. Now take the 2. 2 minus 2 into 1, that is 0. Next one here. Look at here, 1 minus 2 into minus 1, that is 1 minus minus plus 2, so it becomes plus 3. Next one operation, that is 3 minus 2 into 2, since 3 minus 4 is equal to minus 1. Now write this R3 as it is, 3 to 3. Now we have to make 3 to 0. So R3 interchanging to R3 minus 3R1. काय करायचं, ह्याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं आणि दोघांची सबट्रॅक्शन घेतली तर इथे काय होऊन जाईल 0. A is equivalent to, so write 1 minus 1 2 as it is, 0 3 minus 1 as it is. Now look at here, we take R3 minus 3R1, so 3 minus 3 into 1, since it is 0. Now next one is here, look at here, 2 minus 3 into minus 1, that is 2 minus minus plus 3, that is 5. Next one, 4 minus 3 into 2, so 4 minus 6, that is here minus 2. Now next we have to take this 5 0. When this 5 becomes 0, multiply the R1 by 5 and then add it to 1. So if we take this, म्हणजे जर तुम्ही बाळाला 5 ने मल्टिप्लाय केलं आणि दोघांची जर ऍडिशन घेतली तर इथे चेंज होईल पा 1. सो इथे चेंज काय करणार आता आपण, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 5R1. म्हणजे 5 मल्टिप्लाय केला R1 ला तो मायनस 5 प्लस 5 0 होईल, पण हे करत असताना इकडचा 0 मात्र चेंज होऊन जाईल. सो इथे किती येईल, पुन्हा 5 येईल, त्यामुळे हा चेंज इथे आपल्याला करता येणार नाही. मग आता फर्स्ट आपल्याला काय करता येईल पहा, आपण ह्याच्याशी चेंजेस करून घेऊया. काय करूया, आपण ह्याला 3 ने डिवाइड केलं तर इथे किती होईल 1 येईल आणि मग ह्याला मल्टिप्लाय करून घेऊया. सो R2 changes to R2 divided by 3. Therefore एवढं लक्षात ठेवायचं, पुढचे चेंजेस करत असताना आधीचे चेंजेस केलेले तुमचे आहे तसेच राहतील. सो 1 minus 1 2 0. If we divided this by 0 upon 3, 0. 3 upon 3, 1. Minus 1 upon 3, that is minus 1 upon 3. Write R3 as it is, 0, 5 and minus 2. Now, आता आपण काय करू शकतो पहा, R2 ला 5 ने मल्टिप्लाय करा आणि दोघांची सबट्रॅक्शन घ्या, पण इथे दोघेही 0 आहे त्यामुळे इथले चेंजेस कॅन्सल होतील का नाही. सो R3 इथे 0 करायचं आपल्याला, R3 चेंजेस टू R3 मायनस 5 टाइम्स R2. इथे चेंज करून चालणार नाही, कारण जर R1 घेतला तर आपली पुन्हा इथली व्हॅल्यू काय होतीये, चेंज होतीये. सो ऑपरेशन करताना केअरफुली करायचं. R3 minus 5 times R2. Therefore A is equivalent to 1 minus 1 2. R2 as it is, 0 1 minus 1 upon 3. Again this 0 minus 5 into, then it is again 0. Next 5 minus 5, that is 0. And look at here, minus 2 minus 5 into minus 1 by 3. So here minus 2 minus minus plus 5 by 3, since it is minus 6 plus 5, that means minus 1 upon 3. So
The matrix A is converted into an upper triangular matrix by using suitable row transformation. रोज वापरताना मध्येच तुम्ही कॉलम यूज करायचे नाही. जर तुम्ही सॉल्व्ह करताना रोज सुरुवात करत असाल तर पूर्ण एक्झाम्पल हे तुम्हाला रो ट्रान्सफॉर्मेशन वापरूनच कम्प्लीट करायचं आहे. आणि ऑपरेशन करत असताना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, चेंजेस केलेले पुन्हा पुन्हा बदलू द्यायचे नाहीयेत, एवढं लक्षात ठेवा.